document that outline the person skills, person skills, work experience. I've been writing education, that let's say education background or education background. That is process of creating a formal document. The formal document is also known as resume. Yes, formal document here is called resume. That outline the person's skills, work experience, achievements. But only the education background, work experience, only the achievements, yes. Achievements. So àwọn kan tó máa ń sábà wà nínú eléyìí. The process of creating a formal document that is resume that outline the person's skills, work experience, education background, achievements, with the aim of securing job or advanced career. With the aim, document with the aim or intention, with the aim or intention of securing job or advanced education. Now, about data is self-explanatory or self-explanatory. That is the process of creating a formal document. Let me give for example now. By the time I collect down school, we have formal letter and we have informal letter. Formal letter is a professional letter. Informal letter, non-professional letter. That is non-professional letter is the letter that we write to our relative. Letter that's also brother, our uncle, and that. But in case of formal letter, that is the letter that you write. Maybe you want to secure a job, you want to write the letter to the company. Those are the formal letter. It's also the same thing applicable to resume writing now. Process of creating a formal document that outline the person's skills. That is, in the new working by anything. When we are incorporating resume writing now. Àwọn kan tó gbọ́dọ̀ wà ní resume writing, our skills gbọ́dọ̀ wà bẹ́ẹ̀. Work experience, skills for example, okay, you skills you want money. Skills yìí, ó máa jẹ́ skills yìí, ó máa tún bá jẹ́ bí added advantage for your employer to employ you. It will serve as an added advantage. For example now, ẹni tó ti ṣiṣẹ́, okay, èèyàn mẹ́ta fẹ́ lọ secure ọ̀sẹ̀, èèyàn mẹ́ta wọ́n fẹ́ lọ secure ọ̀sẹ̀. Àwọn méjèèjì wọn á kọ́ àwọn mẹ́ta fún interview now. Wọ́n ní kọ́ àwọn mẹ́ta wá fún interview. Ẹni alákọ̀ọ́kọ́ bóyá ká sọ pé ẹ̀mọ́jà lọ interview. Let's say trial for example now. Players ni àwọn mẹ́ta they are players. Wọ́n wá midfield, wọ́n wá position fún defensive midfielder. Wọ́n wá position fún defensive midfielder now. Ẹ jẹ́ ká lo Sunshine United, Sunshine Ìtàkùrẹ́ yìí já lò for example now. Now, àwọn player mẹ́ta. This is Mr. A. Let's say this is Mr. A, this is Mr. B, this is Mr. C. Now, wọ́n wá player fún defensive midfielder. Wọ́n dẹ̀ wá yẹn kan péré láti secure position defensive midfielder. More or less like, let's say like 5 people or let's say like 10 people apply for that position of defensive midfielder now. It now depends on the skills, the experience, the educational background, the achievement of
individual ó depend lórí achievement skills and education background the individual one for the employee to employ any of them. We have employer, we have employee. I get by employer. Who are the employer? We have employee. And to employer, they are the employer. Employee then tí wọ́n ṣe kíni tí wọ́n gbà síṣẹ́ ṣe ibẹ̀ yẹn nísìn. Now wọ́n wá yẹn fún the position of defensive midfielder. Now this is Mr. A ó ti play Mr. A báyìí nísìnyí ó ti play ní ká sọ pé àwọn ó ti play ní Kano United ó play bẹ́ẹ̀ ó play ní Kwara United ó play lọ́sùn ní Ọ̀ṣun United. Now this is Mr. A. Mr. B ó ti play bóyá fún mi state mẹ́rin òun náà ti play fún mi state mẹ́rin eléyìí play fún state mẹ́ta eléyìí play fún state mẹ́rin eléyìí kò ti play fún state kankan this is three let's see eléyìí A 3 states Mr. B 4 states Mr. C 0 states that is skills nìyẹn o let's say no that is work experience tó ti ní àti lè sọ pé skills yìí sìn this is experience now ẹ mọ̀ pé experience ní sìn wọ́n ní tẹ̀lé wọ́n sọ pé experience is the best teacher ẹni tó ti play ní Kano United Kwara United Ọ̀ṣun United definitely that person must have gathered some experience oṣù àti gather experience go kí o bóyá tán bá fún defensive midfielder tán bá fún ní bọ́ọ̀lù kóòdù ìsìnkú kóòdù release the pass on time o ti àti gather experience ní gbogbo state nílẹ̀ dàtó ti play yìí kò possible kéèyàn wà ní field kan at least yóò sá tiẹ̀ mú kankan new experience now eléyìí náà ó ti play ní full state yìí at least òun náà ti máa gather experience eléyìí ó ti play ní state temporary that is 0 state now we are talking about work experience now let's talk about skills now ebi tí wọ́n ti ṣẹ́ rí is the work experience now the skills ìgbà tí wọ́n invite wọn fún trial gbogbo ilé báyìí sí it will be documented in their resume writing gbogbo ilé ìtàn sọ ní sí ó máa wà documented pé okay mo ti play ní Kano United Mr. A I played in Kano United Kwara United Ọ̀ṣun United Mr. B Kaduna United River kìnìkan River A jẹ́ ó ti at state ẹ̀ síbẹ̀ it will be incorporated in their resume. Now for the skills now they now invited 3 of them for the trial position èèyàn kan náà dẹ̀ wá fún the position of defensive midfielder now we want to talk about the skills wọ́n wá fáwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ní ball wọ́n wá ní list the ball pé kálukú mọ̀ perform skills ẹ̀ lórí kìíní now Mr. A let's say Mr. kábẹ́ẹ̀ látòrí Mr. C báyìí nísìnyí bóyá gbà tó ń ṣe ìgbà tí wọ́n accumulate overall skills ẹ̀ bóyá bó ṣe mọ bọ́ọ̀ gbé dúró sí pé ìgbà tí wọ́n fún pass bó ṣe mọ àti bó ṣe lè stop boss bó ṣe lè control boss wọ́n wá accumulate gbogbo skills ẹ̀ skills yìí máa yìí wọ́n accumulate ẹ̀ bóyá jẹ́ 70% wọ́n fún ní 70% now Mr. B tóun ní kí lórúkọ ẹ̀ tóun ti gather experience dáadáa tó ti lọ sí gbogbo state tó ti pọ̀ dáadáa bóyá wọ́n fóun ní 65%. Mr. A àwọn gba 60% ní tiwọn let's say Mr. A gba 60% now that is in line with their skills now work experience àti sọ pé bí dẹ́n ti ṣiṣẹ́ rí now educational background wọn wá wò pé Mr. A o àwọn kan tán máa wò tó máa incorporate sínú resume lélẹ́yìí o for the employee to employ anybody àwọn kan tó máa wà bẹ́ẹ̀ lé ó dàbí àtà ilé yìí kò lọ fàràrà bí ìgbà téèyàn bá ń wáṣẹ́ ní bọ́ọ̀ reason tí mo fi ń explain kìíní ni wípé most wa náà làwọn tán pè resume àdèmọ̀ pọ̀ dáadáa but reason tí mo fi ń explain ní ilé ni wípé bá ṣe máa ń kọ resume ti ìta máa ń kọ lọ́wọ́ ní Nàìjíríà gbà ó yàtọ̀ sí bí wọ́n ṣe máa ń kọ àwọn tá a máa ń kọ ní online bá a ṣe máa ń kọ kìíní ní online there is something they call ATS ẹ bá wo mí ní ATS yẹn ATS wọ́n pe kìíní kan applicant kìíní kan skills ní applicant kìíní kan skills ní kìíní yẹn so kìíní yìí bí ìgbà tó wọ́n máa fi evaluate yes ìmọ̀ applicant kìíní kan skills ní ATS nígbà máa ní dáadáa. ATS tracking system. Yes.
at this applicant tracking system. Applicant tracking system nísìn wọn kì í sábà lò Nàìjíríà, but a bá ń kọ resume ti àwọn tó jẹ́ foreigners yẹn ẹ gbọ́dọ̀ wà bẹ́ẹ̀. Kí ló ń pè ní applicant tracking system yẹn? Wọ́n kàn sáré ti pè sí ẹ̀rọ. Applicant tracking system yẹn ní pé for example now wọ́n fẹ́ gbàyàn bí i teaching l'Ondo State ní báyìí nìsín, teaching job wọ́n fẹ́ gbàyàn teaching job l'Ondo State. Àwọn kíní ẹ ti advance ìdí ẹsẹ̀ ni pé mo ò ní wulẹ̀ mọ́ fi ọwọ́ ṣe kíní, mo ò ní wulẹ̀ mọ́ fọwọ́ sí, mo ò ní wulẹ̀ fọwọ́ mọ́ ò pé okay this is Mr. Wale ní kíní kan okay wọ́n ní ṣe ní báwọn ilé ẹ̀sìn kíní yẹn náà wọ́n ní ṣe lọ́wọ́ wọ́n ní ṣe manually mọ́, gbogbo kíní wọ́n máa ṣe online. This is the usefulness of this applicant tracking system. Gbogbo ẹni tó bá di submit information online kíní ló máa track ẹ̀, kíní náà ló máa kọ́ wọn fún interview. This is one of the usefulness of this applicant tracking system. Kíní ló máa kò nídìí pé a fẹ́ lọ wo pé Mr. Wale nǹkan báyìí náà kọ, Mr. Tunde nǹkan báyìí ni wọ́n sọ ọ̀gbìn kan. So bóyá Mr. Wale wà mọ̀ pé nǹkan tí mo lè pé gbogbo tó dẹ̀ wà ní resume writing ní gbogbo nǹkan tí mo kọ education background ní skills ní experience mi ó dẹ̀ ju ti Mr. Akinle kan lọ. Ṣé ẹ gẹ́tì nìsín? But báwo ni Mr. Tunde báwo náà ṣe kọ tiwọn tán fi pe Mr. Tunde tí wọ́n fi pe Mr. Tamelu kejì? Definitely with the help of this applicant tracking system. Ẹlòmíì ó fẹ́ gbẹ̀rù for example nísìn wọ́n fẹ́ gba sẹ́ǹsìn wọ́n á lọ wá resume tí mo ti kọ́ láti ìgbà tí mo ti ń sáàtù lọ́wọ́, wọ́n á lọ wá jáde wọ́n á gbọ̀n ní wọ́n á wò ká sáré change ìkéde definitely ìrírí kan kankan tán bá rí ni wọ́n kàn wò lórí ìdòdò ìrírí ẹ̀kọ́ síbi kan. Àyàfi táwọn yẹn bá nídìí ẹ̀kọ́ iṣẹ́ yẹn bá lè lò kó because kìíní yẹn advance almost every day ni now. Because kìíní yẹn advance almost every day ni with the help of this applicant tracking system nísìnyí ni wọ́n fi máa ń sábà pe àwọn òmìn fún iṣẹ́. Now we are talking about skills àti sọ̀rọ̀ skills left nígbà tí wọ́n pe àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí fún interview fún defensive midfield ilé ìgbà 60, Mr. A gba 60, Mr. B gba 65, Mr. C ó gba 70% now. The working experience ibi tán ti ṣe rí now the educational background now. Educational background I can feel it as I'm putting you educational background wọn now Mr. A is a ilé ìbáyìí ní sí ó jẹ́ BSc holder, Mr. B ó jẹ́ HND holder, Mr. C ó kàn jẹ́ ND holder lásán tiẹ̀ ni. Ẹ̀rí pé kíní yẹn ń wọnú ara wọn ni kì í ṣe pé bọ́yẹ̀ nìkan ó fìjẹ nìkan ẹ bá olè tó ní 0 ní 70 eléyìí náà ní 65 eléyìí bá the same thing eléyìí náà tún lọ báyìí náà now ẹ̀rí pé eléyìí lọ báyìí tún padà báyìí now educational background now the achievement àwọn abẹ́rẹ́ pé kì í gbogbo bí tó ti wá play rí yo mẹ́dà mélòó lẹ ti gbà bẹ́ẹ̀ àbí eléyìí tó lóun play ní Kano United, Kwara United, Ọ̀ṣun United ọ̀wá gba mẹ́dà kankan kí láti mẹ́ndẹ̀ tó kàn ló bá wọn kúnjọ bẹ́ẹ̀ ni no at least eléyìí wá sọ̀rọ̀ pé achievement wọn tó ń kí achievement tó ń achieve bẹ́ẹ̀ at least ń gbá bí 10 medals bẹ́ẹ̀ o gbogbo tó ń bá wọn lò bẹ́ẹ̀ bóyá òun lo 5 years bóyá ó lè gba 10 medals eléyìí olóhùn gba 15 medals bẹ́ẹ̀ eléyìí olóhùn gba 20 medals bẹ́ẹ̀ eléyìí gba 20 medals bẹ́ẹ̀ now that is the achievement with the or intention of securing a job or advanced education yes now see àwọn kíní yẹn wọ́n wá gbé kíní yẹn sínú bóyá bí Excel which is applicant tracking system ní tọ́ba tí wọ́n gbé sínú Excel debi náà wọ́n wá jọ wípé ókè o Mr. A olóhùn ní nǹkan olóhùn ti ní òun ní nǹkan báyìí ó lé experience báyìí ó gba iye mẹ́ta báyìí Mr. B nǹkan kan ta ló láìpẹ́ kí wọ́n pè nínú àwọn Mr. A bc báyìí ta ló láìpẹ́ kí wọ́n pọ̀ Mr. B sẹ́yìn pé wọ́n wá ṣe trial náà wá ṣe ń báyìí now let's do for example sin tóyìn bá fẹ́ lọ sí trial oríṣiríṣi ẹ̀ ló máa pọ̀ lọ applicant ló máa pọ̀ lọ wọ́n á ní kọ́ya kálukú wá sọ mí nìkan wá sí interview tán bá sí interview wọ́n á tún pe àwọn kan látà tó bá parí interview tán pé Mr. sososo opportunity to do our this sososo ẹ wá zoom ìjọba yìí àwọn ọmọ ni wọ́n pè náà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí
therefore we tracking African tracking system. African tracking system ní ìjọba bí track wọn definitely ẹ̀tọ́ máa pè nínú àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí wọ́n lè pe even wọ́n lè mọ̀ pé léyìí wọ́n lè mọ̀ pé number 2 bí yìí wọ́n lè mọ̀ pé tó yẹ pé eléyìí wọ́n máa pe eléyìí àti eléyìí A and C ni wọ́n máa pè torí pé kí ni working experience wọn ibi tó ti iṣẹ́ wọn ò gbé kìí tó ti iṣẹ́ ní báyìí tó ti iṣẹ́ ní báyìí ó dàbí for example ṣe tó fẹ́ gbaṣẹ́ náà wọ́n á pè gbọdọ̀ iṣẹ́ rí tó lóun iṣẹ́ ní òun iṣẹ́ Chevron òun iṣẹ́ ní oil company òun ti bá Dangote iṣẹ́ rí kò sẹ́ni tó fẹ́ gbọ́rú portfolio yẹn pé èé kò ti bá Dangote iṣẹ́ rí tí wọ́n dẹ̀ confirm rẹ̀ ìwọ bá Dangote iṣẹ́ rí so NNPC wá fẹ́ gbà ok kò ti bá Dangote iṣẹ́ rí kò ti bá Dangote iṣẹ́ kò ti bá Dangote iṣẹ́ ní gbèsè NNPC wá fẹ́ gbà wọ́n ní even wọ́n lè mọ́ lo African tracking system gan tí wọ́n fi gbà definitely you have the experience wọ́n ò gbà ok kí wá ní reason tó fi wá kó lọ́dọ̀ Dangote yẹn ó lè sọ pé due to bóyá owó or òun fẹ́ change òun fẹ́ relocate ẹlòmíì máa sọ pé òun kàn fẹ́ relocate torí pé òun fẹ́ relocate or ẹlòmíì máa ń sọ pé due to health issue òun ṣe kí ni òun fi relocate kúrò ń bẹ̀ so bóyá tó wá change environment ń sìn ok wọ́n á padà wá síbẹ̀ definitely automatically wọ́n á fún yẹn iṣẹ́ torí pé wọ́n á wò pé ok your skills your work experience and your educational background everything was perfect so wọ́n ní láti ṣe kí ni láti ẹsẹ̀ mọ ìyẹ̀wò mọ̀ kí wọ́n tó ṣe kí ni kí wọ́n tó fún iṣẹ́ now wọ́n sọ pé a well written resume is typically load to specific job